ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசர் ஆஸ்பர் E5-575. ஸோ இந்த சீரிஸ் லேப்டாப். இந்த லேப்டாப்பில் என்ன போச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீபோர்டு வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகலை. ஸோ கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசு ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். அதே கீபோர்டு தான். ஸோ புதுசு ஒன்று ஆர்டர் போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கீபோர்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பின்னாடி இருக்க ஸ்க்ரூ எல்லாமே கழட்டணும். கழட்டியாச்சு. ஸோ கழட்டி முடித்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொன்றா கழட்டணும். இருங்க, இதை பிடிச்சிப்போம். அப்படியே காமி, இது ஃபுல்லாக கழட்டி. ஸோ இங்கே ஸ்பீக்கருக்கான லைன் வரும். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கருக்கான லைனையும் நீங்கள் கழட்டிடுங்க. அந்த ஜூம் பண்ணி இந்த இடத்துல ஜூம் பண்ணிக்கார் இறக்கும் ஒன்று வை. ஸோ ஸ்பீக்கருக்கான லைன் வரும். ஸ்பீக்கரையும் கழட்டிடுங்க. கழட்டிட்டு ஓரம் கட்டிடலாம். ஸோ இவ்வளோதான். மொத்தத்துக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே இருக்க இந்த மதர் போர்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பிக்கான வயர் இருக்கும். அந்த யூஎஸ்பிக்கான வயர் எடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த கீபோர்டுக்கான வயரு. ஸோ இதையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பக்கமும் இப்படி இழுத்து விட்டுட்டு இழுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுஸுக்கான வயர். அடுத்து பேட்ரி. ஸோ பேட்ரிக்கான வயர் நீங்கள் பாருங்கள். பேட்ரி இது வந்து பேட்ரி. இந்த பக்கமும் நீங்கள் நவுத்தி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு. இதை பிடிச்சி இழுத்தாலே வந்துடும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரியாக நீங்கள் இந்த ஒய்ஃபை இதோட ஆண்டனா வயசு வந்து கழட்டி விட்டணும். ஸோ இந்த இது இப்படி லைட் டைம்னாலே வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பவரு. ஸோ பவரையும் இப்படி பிடிச்சி கழட்டிங்கன்னு வரும். ஸோ இந்த வயர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். லாஸ்ட்டாக வந்து இங்கே ஃபேனு. ஸோ ஃபேனுக்கான வயரையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க ஒன்று. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்க்ரூ நீங்கள் கழட்டணும். இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூ நீங்கள் கழட்டணும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ நீங்கள் கழட்டணும். அப்படின்னா தான் இந்த டாப் வந்து உங்களால் தூக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கழட்டிக்குவோம். அடுத்து ஃபேனுக்கான ஸ்க்ரூவையும் சேர்த்து கழட்டிங்க. ஸோ அதையும் கழட்டிடலாம். கழட்டி ஓரம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு போர்டுக்கான ஸ்க்ரூ 2, ஃபேனுக்கான ஸ்க்ரூ 2. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மதர் போர்டை அல்லாக்கா தூக்கிடலாம். இருந்துச்சா? ஸோ அவ்வளோ அப்படியே வந்துடும். இதையும் தூக்கி ஓரம் கட்டி வச்சுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பிளாக் கலர் லேயர் இருக்கும். அப்படியே ரைட்டாக தூக்குங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்துடும். ஸோ அதை எடுத்து கொஞ்சம் ஓரம் கட்டி வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட்டுக்கு உடச்சி போட்டுருங்க. இப்போ இங்கே இதுக்கு கீழே தான் இந்த கீபோர்டு இருக்குது. ஸோ இந்த கீபோர்டை கழட்டணும்னா மேலே இருக்க இந்த மெட்டல் பீஸை வந்து கழட்டணும். ஸோ இந்த மெட்டல் பீஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல லைட்டாக மோல்டிங் இருக்குது. ஸோ இது வந்து லைட்டாக அப்படி தூக்கி விட்டுக்கிட்டு இப்படி தூக்குவீங்க அப்படின்னா ஒரு சில நேரம் வரும். ஒரு சில நேரம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கேயே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. அதையும் தூக்கி விட்டுருங்க. ஸோ லாக்கில் இருக்குது. அங்கே ஒரு லாக் போட்டு வச்சுக்கேன். இந்த இடத்த காமி சொல்லுவோம். போடுதா? இதர்ரா ப்ளர் அடிக்குது பாரு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன லாக்கு இப்படி போய் இங்கிட்டு கட் ஆகிற மாதிரி ஒரு லாக் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ஒரு தூக்கி இந்த பக்கம் உள்ள நவுத்தி எடுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். என்ன கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்குது. ஸோ இப்படி தூக்கி விட்டுக்குங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ தூக்கிட்டு இந்த லாக் தூக்கிட்டு திருப்பி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்படி மாட்டிக்கோங்க. ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த தகரத்தையும் எடுத்தாச்சு. ஸோ அதையும் தூக்கி உரம் வச்சுக்கோங்க.
இப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கீபோர்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த கீபோர்டில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படியே வந்து லைட்டாக தூக்குனீங்க அப்படின்னா ஓனாக வந்துடும். நீங்கள் போட்டு மல்லு கட்டணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இங்கே இந்த டேப் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த டேப் வந்து லைட்டாக பிடிச்சி விட்டுக்குங்க. ஸோ இங்கேயும் டேப் இருக்குது, அதையும் பிடிச்சி விட்டுக்குங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ கீபோர்டும் வந்துருச்சு. அந்த கீபோர்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இருங்க, எல்லாத்தையும் தூக்கி கொண்டு போய் கீபோர்டில் வச்சிட்டோம். இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து. புது கீபோர்டு மேலே எனத்தையும் வைக்காதீங்க, போயிடும். ஸோ இது வந்து பழைய கீபோர்டு. இது பழைய கீபோர்டு. இப்போ நம்ம மாட்ட போகிற புது கீபோர்டு வந்து இது. உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து புது கீபோர்டு. இது பழசு, இது புதுசு. ஓரளவு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தெரியுதா? இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தான் பழசு புதுசுக்கான டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இதை போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். In this cock mask on my face, hesitate to give me some. I'ma catch a murder case. On my clock, in this cock mask on my face, hesitate to give me some. I'ma catch a murder case. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் எல்லா கீயும் எடுக்குதான்ட்டு. லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கும். ஸ்பேஸ்லாம் எடுக்காமல் இருந்துச்சு. ஸோ எடுக்குது. ஓகே 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 ஓகே
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக எல்லாமே எடுக்குது.